Yes. So today we're starting on the collision part of the second chapter, which is kinematics and momentum part. So I'll bring up the class notes up, which is supposed to be where? Yes. 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 সবার কাছে তো এই জিনিসটা আছে না বলবান কোনটা এই যে এই নোটটা আমি শেয়ার দিছিলাম তোমাদের ওখানে আছে আচ্ছা শুনো যারা পিসি থেকে ইউজ করো আমি মনে হয় আগে একবার দেখাইছিলাম জাস্ট বিকজ আই ফিল লাইক ইট আমি শেয়ার করতে চাই জিনিস সেটা হচ্ছে ইফ ইউ গো ইনটু আওয়ার চ্যাট উইন্ডো এইখানে এই থ্রেডের মধ্যে তোমরা শেয়ার ফাইল খুঁজে পাবা না শেয়ার ফাইল খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে এই যে গ্রুপ অপশনস আছে এই যেখানে একটা অ্যারো আছে পিপল থাকে নরমালি এই ফরম্যাটে আসে ইফ ইউ টিক দিস উইল বি স্কোয়াশড সেখানে পিপল এই যে এখানে আসে শেয়ার্ড ফাইলস এখানে তোমরা সবকিছু ইজিলি পেয়ে যাবে everything that you are supposed to get is over here in a very easily accessible way. Just click করবা automatic download হয়ে যাবে সো এখান থেকে পিসি থেকে অ্যাক্সেস করাটা ইজি এই মেনুটা আবার মোবাইলে अवेलेबल না এই মেনু এই রাইট সাইডে যে বারটা দেখতেছো এই বারটা মোবাইলে अवेलेबल না মোবাইলের ইন্টারফেস ডিফারেন্ট সো মোবাইল থেকে করলে তুমি এই জিনিসটা এত ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারবে না তোমাকে এই মেসেঞ্জারের থ্রেডের থ্রুতে উপরে যায় খুঁজে বাই করতে হবে যে কোথায় কি আছে সো ইট ইজ রেকমেন্ডেড দ্যাট ইউ ডু দিস ওয়ান নট দ্য মোবাইল ভার্সন যেটা বলতেছিলাম we are in this format so we're going to start with this point over here momentum what do we mean by momentum momentum is defined as the product of mass and velocity of an object momentum এর symbol হচ্ছে small p এটা so small p equals to mass into velocity which is vector diagram which is vector quantity and the product the thing is I wanted to have these two things available to me বলবেন আমি চ্যাট অল চ্যাট অফ করে দিচ্ছি ইউ শুড বি এবল টু চ্যাট উইথ মি অনলি সো দ্যাট ইউ ডু নট হ্যাভ এনি ল্যাটারাল স্টাফস so if you have any question you ask me either write in the chat window or raise your hand you can unmute yourselves for the time being everyone of you can unmute yourself but if it becomes difficult for us to work with I might as well mute you or mute everyone so শুনে যাও so momentum is given by p into mv which is a vector diagram unit হবে mass unit kg velocity unit meter per second আচ্ছা এখানে এই জিনিসটা দেখো momentum এর physical meaning টা কি সেটা খেয়াল করো it is a measure of kinetic inertia of a moving object momentum represents how difficult it is to accelerate that is change the velocity of an object momentum can be high for big m and slash or v for example lorry bullet comet এই তিনটা এক্সাম্পল দেওয়ার স্পেসিফিক কারণ আছে আমি বলি for one person it is difficult to move a stationary lorry of 16 wheels a loaded lorry a single person cannot push and start to move it এই মুভ না করতে পারার যে প্রসেসটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্যাটিক ইনার্শিয়া যে we cannot even move it but if a lorry think about it let's say there is a lorry of about let's say 10 ton so 10,000 kg if that lorry is coming at you at even 10 kilometers per hour which is not a very high speed you by your own physical efforts your muscles and the friction that you can achieve with the ground you wouldn't be able to stop it before it runs you over you wouldn't be able to stop it in this case the mass is large but the v is not but the product of these two things is a pretty big thing the second example is the bullet if you consider a bullet is essentially a very small thing a single bullet can weigh as much as 20 grams or less but a bullet has an extremely high velocity so if a bullet is shot at you you being a regular person assuming you are a regular person without any superpowers you cannot stop the bullet it will penetrate you the idea is that in this case the bullet has a small mass but it has an extremely high velocity so the product of these two things still gives you a high momentum that's why here we have used the word and slash or this could mean both of them simultaneously or one of them as well a comet on the other hand has both of them high if you consider for a frame of reference that is earth if a comet is coming towards earth it has a pretty high mass it also has a pretty high velocity
So together, it gives it the comet has an extremely large amount of destructive power for what it has. One of the key things that you need to understand that how much destruction or devastation a certain incident or certain thing can do is almost entirely dependent on how much energy can it give out. If an object does not have much energy, it cannot be lethal. I'm not talking about poison. I'm talking about physical energy conversion process. If you want to make an explosive that is supposed to be deadly, it has to be packed with a really large amount of energy. Hence, nuclear bombs are so powerful because we have huge amount of nuclear energy stored in a very small amount of mass. So even the tiniest of the nuclear bombs can kill millions of people or billions of people. But if you think on the other hand, if you think, for example, let's say what? If you think for on the other hand, let's say, what else can I talk about? The TNT. No, EMP এটা visualize করা difficult. Let me think of something that is visualize করা easier. Okay, hey, let's say if you want to okay, I'm using this example because this is just popping in my head, but I cannot think of something else. Acha, hey, ঠিক আছে. Let's say you have a sack of flour, regular sack of flour. Now you are given the task to break open the sack of flour and make all the flour fall onto the ground. মনে করো sack of flour টাকে আমরা একটা রশি দিয়ে হ্যাং করে রাখছি. If you are given pebbles, এই পেবল গুলো ইউজ করে এই sack of flour টাকে ছিঁড়ে সব ফ্লাওয়ার মাটিতে ফেলতে হবে. You have to shoot a lot of times and it's going to be very difficult for you. Whereas if you are given as an assault rifle, you might as well shoot let's say 10, 12, 20 rounds and you can pretty well do the job. The idea is very simple. Pebbles do not have much energy, they cannot do mass destruction. So you will need a lot of pebbles to give the total amount of energy required to destroy that sack of flour. Whereas if you consider for bullets, each bullet is packed with a large amount of energy. So a few number of bullets can do the same thing. Does it make sense? স্যার তাহলে কি একটা জিনিসের মোমেন্টাম আর এনার্জি মানে যুক্ত? Definitely, because if you have a high momentum within an object, that would essentially mean that the object has a high amount of kinetic energy. That energy, when converted to other form of energy, can make really difficult things, really bad things happen. I mean, if you think physically in a physical way, I'm actually going a bit outside the boundary of this chapter, but it is very much within your boundary of the syllabus in another chapter. But if you think about it, how do we perceive the destruction of a certain thing? What do we mean when we say that this thing got destroyed? We basically mean physical destruction means not destroyed by memes. I mean, I'm saying physical destruction. So a physical destruction essentially means that we made some plastic inconvertible or irreversible damage or irreversible separation of its constituent molecules. For example, you have the sack of flour, you're shooting pebbles or you're shooting bullets, you're tearing off the threads of the sack. That tearing off is not going to be automatically reversible. That way we will say that this is damaged or this is destroyed. A building is a single object. Whenever you put dynamite into it, you make it into rubble, which means you have now segregated pieces of concrete from another one. All of which used to be together, you have now separated them out. So in doing so, you are essentially breaking down the object into smaller portions. That's what we mean by physical destruction. ওই জিনিসটা হওয়ার জন্য আমাদেরকে এনার্জি ট্রান্সফার করতে হবে। সো দ্যাট এসেনশিয়ালি মিন্স যে তুমি একটা অবজেক্টকে যত বেশি এনার্জি দিয়ে হিট করতে পারবা, ডিস্ট্রয় করা তত ইজিয়ার হবে। Let me put it in a different example. Whenever any construction buildings are broken, if you do not use dynamite, an old building that you need to remove, we can also use wrecking balls, which are basically a huge steel ball and which is taken away from the target and it's given a swing and it is hit with the building with not so much of a high velocity. I mean, you can pretty much see it,
but the mass of the entire wrecking ball is extremely large. So if you consider half mv squared, that m being extremely large is essentially a very large amount of energy, which can do the pretty much the same job as a dynamite would do. Beautyটা হচ্ছে dynamite is a single use thing, whereas the wrecking ball can be used multiple times. So wrecking ball is cheaper, dynamites might be costlier, but that depends upon the application part, and there are many other variables. বুঝা যাচ্ছে কি বলতেছি? Yes, sir. Everyone else, please do some respond. We have 20 people over here. You might as well, but actually not 20 people. For example, Farhan Shahriar is doing classes from 2 devices because he has some problem with his mic and everything. So we are basically 18 students in here because I'm also one person. So please do some respond. বুঝা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir. You can write in the chat window some Y or N is good. Okay. For those of you who have joined new, if you need me to slow down in terms of the speed of my speech, please raise your hand and ask me to do it immediately. I'm having my eye on the chat window over here, which is on this part of my screen, which you cannot see because that's how Zoom works. So if you need me to slow down, you just let me know immediately. And even if you need me to repeat something, ask me as well. আমি গাদাখানি জিনিসপত্র বলে যাচ্ছি, তারপর আমরা কিছু ম্যাথস করব. The next thing that we have is Newton's laws. Newton's laws তোমরা O levels এ পড়ছো, এখানে আমাদের Newton's laws এর বেটার একটা ভার্সন আছে. To be honest, the actual version আছে. First Newton's law এর first লটার সবচেয়ে সিম্পলিফাইড এক্সপ্রেশন হচ্ছে এই লাইনটা, this line. Have a read. If summation of f which is equals to 0, মানে if resultant force is 0, then v equals to u. আমি যদি একটু করে আস্তে আস্তে এই স্টেটমেন্টটাকে বড় করি, if an object is subjected to a 0 resultant force, its initial velocity will be equal to final velocity, which means its velocity will be intact, which can also mean stationary object will remain stationary, moving object will keep moving in the same velocity in the same direction with the same speed. Okay, so we can essentially elaborate the idea of v equals to u in a lot of different wording, but that's basically what it means. This is the simplest mathematical expression for Newton's first law. Number 2 te je law expression, so this is the exact wording that Sir Isaac Newton gave in his book Principia de Mathematica when he published these 3 laws. So what you have learned in your O levels, you were never taught. In your O levels, you were never taught the actual statement of Newton's second law. All that you were taught, we get an equation, Newton's second law equals to F equals to ma. You just knew the mathematical equation, which essentially summarizes Newton's second law. And you learn to do some math, and you learn to do some applicable logical reasoning using that formula and onwards. That's what you have learned. But that was not the you have never written your second law in words in your O levels exam. You haven't, because this was not a part of your idea, because somehow the CA people feel like that momentum is too big of a concept or too difficult of a concept to teach the O level case. I don't see the point there, but that's what they feel. That's how they have designed the syllabus. So they did not include the idea of momentum in the O level syllabus. What I really feel like, I have not come across this statement ever anywhere. This is something that I really feel, that they did not include the idea of momentum in O level syllabus so that the kids do not mess up between the word moment and momentum. First thing first, moment is not momentum. Momentum equals to mass into velocity. Work deals with inertia, so motion stuffs. Moment, on the other hand, is the turning effect of force, deals with rotation, deals with turning something or rotation, clockwise, anti-clockwise, something like that. These 2 things have close names, but they are not the same thing. So do not mess these up. It's very important you do not mess these up. Excuse me, kids. আমি ক্লাসে, আমি 9:30 পর কল দিচ্ছি। Sorry.
So আমরা এই স্টেটমেন্টটা দেখি, if the rate of change of momentum of any object is directly proportional to the resultant force applied to it. খেয়াল করো, the rate of change of momentum of any object is directly proportional to the resultant force applied to it. So we have over here a logical representation. আমরা এই জিনিসটাকে আস্তে আস্তে বুঝি, আমি ফিগারটা এক্সপ্লেইন করতেছি। We have an object over here which has a mass of m at t equals to 0, which means at the beginning of the observation it had an initial speed of u, it is moving to the right on a surface, frictionless, friction wala, doesn't matter, এটা পরে আসতেছে, এই স্পেসিফিকেশনে এখন আপাতত ঢুকতেছি না। Then we apply a force F on the object, and we are going to keep applying this force for as the object travels from this position to that position. So এই পুরো মুভমেন্ট প্যাথটাতে F ফোর্সটা কন্টিনিউয়াসলি কাজ করবে। It's important that you understand this thing. You are continuously pushing the ball as it covers this distance. এরকম না যে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিছি বাকিটা সে অটোমেটিক্যালি মুভ করছে। No, I don't mean this. What I mean, this F force is being acted upon. That's a continuous form. So it is acting upon the object mass m of mass m as the object travels from the starting position to the end position v. And a v position হচ্ছে আমাদের অবজারভেশনের লাস্ট পয়েন্ট, সো ওটা হচ্ছে আমাদের ডিউরেশনের লাস্ট পয়েন্ট। সো ইন দিস পজিশন দ্য টাইম ইজ t, সো এখানে হচ্ছে t equals to 0, এখানে হচ্ছে t equals to t, সো এই ডিউরেশন অফ টাইমটা হচ্ছে t অ্যামাউন্ট। সো ওই জন্য এখানে t টাকে গোল্লা দিয়ে দেখানো আছে, বিকজ t টাকে এখানে ফিজিক্যালি লেবেল করা পসিবল না, বিকজ ইউ ক্যানট লেবেল টাইম, ইউ ক্যান অনলি মেজার ইট। সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া। সো আমি যদি এটাকে ডিসক্রাইব করি, এখানে লিখছে F resultant force works on mass m for t time and velocity increases from u to v. Therefore change of velocity হচ্ছে del v equals to হচ্ছে v minus u, চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম হবে হচ্ছে mass into change of velocity. দেখো p equals to mv, একটা সিঙ্গেল অবজেক্টের ভেলোসিটি চেঞ্জ হলে তো তার mass চেঞ্জ হবে না। As long as you're working with a single object, the mass is a conserved quantity. Because mass is a conserved quantity, it cannot change, which means change of momentum can essentially come for a single body. Change of momentum can essentially come from the change of velocity. So আমি যদি এখানে ডেল্টা দিই, delta p equals to m into delta b, because m is not supposed to change. So ওই জিনিসটা এখানে আমরা করছি, change of velocity এটা, so change of momentum হচ্ছে delta p equals to m into delta v. Rate of change of momentum, rate in any case, this word rate means the amount of something divided by time, relevant time. Rate is the কি বলবো, alphabetical word or language word to represent divided by time. Similarly এরকম আরেকটা ওয়ার্ড আছে, the word specific. Specific is the word that in physics always means something divided by mass. যেমন specific latent heat of vaporization, specific heat capacity, specific charge. All of these things would mean that the second thing, মানে specific এর পরে যতটুকু আছে ওই পুরোটুকু divided by mass. So rate means something with respect to time or divided by time. So rate of change of momentum equals to delta p divided by t. So by the second law, delta p divided by t is proportional to f. Proportionality sign উঠানোর জন্য আমরা delta p by d equals to k equals to kf লিখলাম. K is the proportionality constant. So আমরা এখানে delta p টাকে ভাঙছি m into v minus u, এই যে এখান থেকে এনে বসাইছি, delta v টাকে এখানে বসাইছি m into v minus u. আচ্ছা, এরপর আমরা জাস্ট t টাকে আমরা এই t টাকে এক্সক্লুসিভলি v minus u এর জন্য করছি, মানে আমরা t টাকে ব্র্যাকেটের ভিতরে ঢুকায়ে ম্যাসটাকে আলাদা করছি, এইটুকু আলাদা করছি। এইটুকু আলাদা করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা যাতে এই এক্সপ্রেশনটাকে অ্যাক্সিলারেশন লিখতে পারি। এই যে আমাদের আলটিমেটলি ইকুয়েশন আসলো ma equals to kf. Now you might wonder, কে তো আমরা আজকে দেখি নাই, কেটা কোথায় গেল? There is the point. The unit of force 1 Newton is defined from this equation so that k equals to 1 happens. মানে হচ্ছে before this constant, k is the proportionality constant, but before this equation came into existence, the force as a physical quantity was not defined yet. Newton was the person who first defined force is a quantity, and because he was the first person to define force as a quantity, he had the privilege to define its unit as well, which is called Newton by his name. So what he did, he smartly defined the unit of force in such a way so that k would become obliterated from this equation. How? The way he defines 1 Newton, এটা পরে আসতেছে, দেখো, the force that produces 1 meter per second square acceleration on a 1 kg object is 1 Newton. So this is the definition that Newton gave for 1 Newton of 1 Newton force.
So the force that produces 1 meter per second square acceleration on a 1 kg object is 1 Newton. তার মানে আমি যদি এই ইকুয়েশনে এই সবগুলো ভ্যালু বসাই, m এর ভ্যালু 1 বসাই, a এর ভ্যালু 1 বসাই, যে m এর ভ্যালু 1, a এর ভ্যালু 1, a এর ভ্যালু 1, k into 1, এখানে ইকুয়াল টু দেখা যাচ্ছে এটা। This is not supposed to be an equal to, this is supposed to be a dot. বললাম এটা কাট করে নিও। বুঝতেছো কি বলতেছি? না স্যার, কি এই যে m equals to kf না, হ্যাঁ m এর ভ্যালু 1 বসাইছি, a এর ভ্যালু 1 বসাইছি, k এর মতো বসাইছি, আর f এটা হচ্ছে k into 1 হওয়ার কথা। দিস ইজ সাপোজ টু বি এ ডট, মাল্টিপ্লিকেশনের ডট হওয়ার কথা। ও আচ্ছা এখানে ভুলে ইকুয়াল টু লেখা হয়েছে, সো এখানে জাস্ট ডট হবে। সো জাস্ট মেক ইট এ মাল্টিপ্লিকেশন ডট। সো 1 into 1 equals to k into 1, আলটিমেটলি আসলো k equals to 1। তার মানে আমরা we have, which means that the definition of 1 Newton was defined in such a way that that proportionality constant over here has become 1. So তুমি যদি একটা ইকুয়েশনে যদি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু 1 বসাও, আলটিমেটলি সেই কনস্ট্যান্ট থাকে না, because 1 is 1. So ultimately we get ma equals to f, which eventually gives us this golden formula, f equals to ma. You are taught without this entire thing, আমি যেখান থেকে মাউস মুভ করেছি এখান থেকে শুরু করে, you are not taught this all of these things. You are exclusively taught this equation in your O levels for whatever reasons. এই ডেরিভেশন পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? anyone, any question so far? Response. স্যার একবার একটু উপরে যাবেন, দেখ একবার রিক্যাপ করুন। দেখো, have a read. If you have any question you ask me. এই যে এখান থেকে শুরু হচ্ছে তো এইটুকু দেখো, আসতেছি আমি 1 মিনিট। If you have the PDF in your disposal, you can read through your own stuff. I mean, আসতেছি 1 মিনিট। কোনো কোশ্চেন? I hope not, since you didn't write anything, didn't ask anything. So we're moving to the next part. Alternately, আমরা যদি এখান থেকে f equals to ma কে লিখি, we can also write f equals to delta p by t. এটা কোথা থেকে আসলো? এই যে দেখো আমাদের এখানে এই কোশ্চেনটা ছিল কি, delta p by t equals to kf ছিল। এই কোশ্চেনটা খেয়াল করো, যেখানে আমি মাউস হোভার করতেছি। Have a look at this one. Delta p by t equals to kf. Ultimately আমরা বুদ্ধি করে k equals to 1 বানাই ফেলছি। তো আমি এখানে k equals to 1 টা বসাই, ultimately কি আসলো? f equals to delta p by t হয়ে গেল, তাই না? Take a good look. This is gonna work. This is definitely gonna work. If we replace k equals to 1, you get f equals to delta p by t. So we can write this as well. Alternately, f equals to delta p by t. This is the new definition of force. What I mean, O levels এ তোমরা ফোর্সের ডেফিনিশন লিখতে হচ্ছে, it is the push or pull on any object. যে কোনো একটা সার্টেন, আচ্ছা এই পার্টটা খেয়াল করো, জেনারেলাইজ ইনফরমেশন। যে একটা সার্টেন কোয়ান্টিটিকে ডিফাইন করার দুটো উপায় আছে, something that we call a qualitative definition, something that we call a quantitative definition. For example, what is force? It is the push or pull on any object. That is a qualitative definition, saying what it is. Or you could alternately say force is the product of mass and acceleration of an object. That's a quantitative definition. For your S level, you have to define force. This is the new definition for force. So এখন তোমাদের যদি definition force আসে, it is the product of mass and acceleration, এটা তোমাদেরকে মার্কস দিবে না। You have to say it is the rate of change of momentum. That's why it was put in a box to highlight that this is the new definition of force which you should learn. You might wonder যে তাহলে কি আগের ডেফিনিশন ভুল ছিল? কথা হচ্ছে না, আগের ডেফিনিশন ভুল ছিল না। আগের ডেফিনিশনও কারেক্ট ছিল, but this was a farther down the line derived form compared to this one. This was the earlier output. Directly এখান থেকে আমাদের এই জিনিসটা আসে। Isaac Newton defined force as the rate of change of momentum.
So that is the definition that you will be coming across in most of your worksheets and your mark schemes as well. So that's something that is important. Before I go further in number 3, I need to ask everyone, at least jara ekhane aso, there were 17 people over here, students over here. Jara chapter 1 এর worksheet attempt করছো তারা কেউ কি examiners report গুলো পড়ছো? Did I ever tell you how to use the mark scheme and the examiners report? No. No, sir. Okay. I would like to take some time at this point of the lecture to make you read something. You're supposed to read it on your own, but I'm pretty sure nobody does it. I'm pretty sure nobody does it, yes. Koi gelo? বলবান এই জিনিসগুলো একটু পড়ো সবাই, জুম ইন করে দিছি, রিড। স্যার কোন পয়েন্টটা পড়বো? ইনস্ট্রাকশনের সবগুলো বুলেট। স্যার নিচে আর কিছু আছে? নোপ। ও আচ্ছা আছে। There was one bullet missing. My bad. So this was located on the cover page of almost all the worksheets, paper 2 worksheets that I give out. And this is available in a lot of places. What I really need to emphasize that if you follow these steps as best as you can, at least if you try to follow these steps, you will become extremely good at physics. To make sense and also to score marks, both. এই স্টেপস গুলো কারো বুঝতে সমস্যা হয়েছে? এনিওয়ান? নো স্যার। আচ্ছা, try to achieve this as best as you can and I'll help you. I mean, an examiner's report এর আইডিয়াটা কি সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি and then I'll get back to the actual lecture once again. আমি এটা দেখাচ্ছি এই জন্য because we just started the syllabus, so I might as well tell you stuff that I forgot to tell you in the first place. So এগুলা আমি সব ক্লাসে সব চ্যাপ্টার পড়ানোর সময় একবার করে বলবো না, একবার বলতেছি, পুরো সিলেবাস হয়তো আর বলবো না। So have a look. This is one of the mark schemes for question number 1. এখানে এক্স্যাক্টলি মার্ক স্কিমের জন্য মার্ক স্কোর করার জন্য যা লেখা লাগবে সেগুলো দেওয়া আছে, পসিবল রেঞ্জেস দেওয়া আছে, ব্লা ব্লা ব্লা। সো এটা দেখে এক্সামিনার তোকে মার্কস দিবে। মার্ক স্কিমের একটা প্রবলেম হচ্ছে মার্ক স্কিমস আর নট aimed for the students, these are aimed for the examiners. So in many cases, or I could say in most cases, mark schemes are extremely precise. They might not make really good sense with you in many cases. Hence comes the examiner's report. Examiner's report কি আছে দেখো, খেয়াল করো। Almost all candidates stated satisfactorily the difference between scalar and vector quantities. Candidates should be encouraged to use correct terminology, for example, magnitude rather than size or value. So they said that they should be encouraged to use the correct terminology, which means this is a bit vague examiner's report. They didn't essentially say that if someone did not write magnitude, we did cut marks. They said that students should be encouraged to use the terminology magnitude rather than writing size or value.
love this word. So this is the takeaway from this examiners report, that in the definition of scalar quantity, the word magnitude is something that the examiners like. Do you understand? Not Yes, essentially, yes. not essentially size or value is wrong. They didn't say size or value is wrong. They are specifying what they would like to have. B number, most candidates did construct a parallelogram or a triangle with directional arrows on the vectors. There were some very good, accurately drawn figures by many figures, but many wrongly assumed that the lengths of the given dotted lines were appropriate for the sides of the parallelogram of the triangle. Now, এই কোশ্চেনটা না দেখলে তোমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝবা না কি জিনিস। এখানে আমাদের এই জিনিসটার যে আমাদের একটা ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁকতে বলছে। একটা ফোর্স হচ্ছে 6 নিউটন, একটা হচ্ছে 8 নিউটন। এখানে যা ডট ডট লাইন দিয়ে অ্যাঙ্গেলটাকে দেওয়া হচ্ছে যাতে করে স্টুডেন্টদের অ্যাঙ্গেল আঁকার জন্য স্টুডেন্টদের প্রবলেম না হয়। মানে অ্যাঙ্গেল ড্রয়িংটুকু ওরা কোশ্চেনে তোমাকে ধরাই দিছে যে এই হচ্ছে অ্যাঙ্গেল। You are supposed to use these edges as reference line for these forces, but these two arrow lengths were not drawn to scale because this was 6 Newton, this was 8 Newton. These two arrow lengths, these two dotted lines are exactly of the same length. So there comes the examiner's report. But many wrongly assume that the lengths of the given dotted lines were appropriate for the sides of the parallelogram or triangle. They then gave the answers as the length of the resultant without any regard for scale. মানে 6 আর 8 কে তারা একই জাজ করছে। এই ভুলটা ছিল। এই ভুলটা যে পোলাবান করছে এটা কিন্তু তুমি এখানে দেখতেছো না। You are provided over here exclusively what is the correct answer. Anything outside this were to be discredited. Here you can see what is the most common type of mistake that the students are prone to do. So, but many wrongly assume that the lengths of the given dotted lines were appropriate for the sides of the parallelogram or triangle. They then gave the answer as the length of the resultant without any regard for the scale. A significant number calculated the resultant having drawn an appropriate diagram. Others, however, disregarded the instructions and calculated the resultant without drawing even a sketch diagram. মানে হচ্ছে, to be honest, আমি eventually পড়তে দেখবো তোমাদের আচ্ছা পড়তে না তোমাদের আমি ওই যে প্যারালোগ্রামের রুলে ওই যে কোসাইন রুলের একটা ছোট কনভার্সনে দেখাইছিলাম যে আমরা চাইলে দুইটা ভেক্টর কোয়ান্টিটির রেজাল্টেন্ট p স্কয়ার ইকুয়ালস টু মানে do you even remember what I'm talking about? Yes, sir. ওই যে প্যারালোগ্রাম রুলের একটা কোসাইন রুলের একটা প্লাস মানে মাইনাস কে প্লাস করে একটা ভার্সন ছিল। সো অনেক তোমার যেহেতু এখানে দুইটা ভেক্টর ভ্যালু দেওয়া আছে, অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, সো তুমি যদি কোশ্চেন না পড়ে অনেকে এই ব্ল্যাঙ্ক জায়গার ভিতরে ফর্মুলা বসায় ম্যাথটা করে আনসার দিয়ে দিচ্ছে, which means they didn't read the question. That was also some of the common. Others, however, disregarded the instruction and calculated the resultant without drawing even a sketch diagram. So essentially they scored 0 because they didn't even follow the instruction. So these are the content which are covered in the examiner's report. This is where you can learn what you are supposed to do, what you are not supposed to do, what you should be careful about, what you could possibly do mistakes commonly. So going through the examiner's report is extremely important. অনেক টিচাররাই examiner's report পড়ায় না বা ইউজ করেন না বা অনেকে হয়তো কেয়ারও করেন না, but I really care about that you kids go through the examiner's report. And to be honest, there is no reason that আমি তোমাদেরকে সবগুলো examiner's report এরকম ধরে বুঝাবো. That's never gonna happen. If you want to do good, if you want to become better, then you have to go through the trouble of your own. দেখো examiner's report কিন্তু তোমার প্রত্যেকদিন একবার করে রিভাইজ করার কিছু নাই. Once you have done the problem, you need to at least once read the examiner's report. Then if you find something in here যে আমার examiner's report এই পয়েন্টটা অনেক ভালো লাগছে, this is something that I am prone to do mistakes at, so I'd like to remember this every once in a while, then you can underline those parts and you can revise those parts at your convenient time. See what I mean? Polaban. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if you do your worksheets in this way, you would really get better. And once you make a habit out of it, things will become really easy for you. And this is not exclusively for physics. তোমাদের অন্যান্য সাবজেক্ট টেকনিক্যাল সাবজেক্ট স্পেসিফিকলি আমি জানি না বায়োলজি এক্সামিনার রিপোর্ট কি হয়, বাট ফর কেমিস্ট্রি এক্সামিনার রিপোর্টস আর অলসো as golden as this one. সো তুমি একটা কোশ্চেন সলভ করতেছো, তুমি একটা কোশ্চেনের পেপার সলভ করলা, তুমি মার্কস থেকে তুমি নিজে চেক করে বের করলা যে কত মার্কস পাইছো, প্লিজ ডু টেক আ বিট অফ অ্যাডিশনাল টাইম other than jumping into a second question paper just to bulk up the volume, and go through the examiner's report. Even if you scored full marks in this paper, read the examiner's report. This will essentially teach you something, believe me. Moving on.
I'm a bit bothered about the number of the students at this time. Do we have so many few people because I started the class late, or there are too many people still located outside Dhaka because they couldn't come back? Probably the latter. Or maybe by some divine intervention, kids decided not to do their physics classes with me anymore. That is also a possibility. Third law. Every action has an equal and opposite reaction. So here is a possible diagram for this one. We have two objects, object 1 and object 2. Let's say their masses are m1 and m2. এটা আমাদের পরে আবার আসবে. This object is going to the right with a velocity of u1. This object is going to the left with an initial velocity of u2. Obviously, mathematics করার সময় যদি আমরা ভ্যালু হিসেবে ভেক্টর ডায়াগ্রাম হিসেবে যদি আমরা এই কোয়ান্টিটি দুটাকে নিউমেরিক্যালি ইউজ করতে যাই, if you decide this number to have a positive value, obviously this number must have a negative value because velocities are vectors. If you are about to use a vector quantity for their values in your equation, you have to, I repeat, you have to consider the effect of their direction. Same directional stuffs would have similar sign. Opposite directional stuffs should have opposite sign compared to each other. So this is going to happen. And here, these two objects will collide onto each other, and then 2 will push 1, 1 will push 2. These objects are not supposed to become larger. This figure is not drawn to scale. It's just a hand-drawn figure, so disregard the size conversion. They didn't get bigger. They just were zoomed in, whatever. So key properties of the law are, এই জিনিসটা খুব ভালো করে পড়া লাগবে। এই 5টা পয়েন্ট থেকে তোমাদের কোশ্চেন হয়, এমসিকিউ কোশ্চেন হয়, পেপার টু কোশ্চেন হয়। আমি এই 5টা পয়েন্ট আলাদা আলাদা করে আলাপ করতেছি। Forces are of the same type, which means if these two forces are contact force, it will be contact force. If it is an electrostatic repulsion force, it will be electrostatic repulsion force. Both of them would be. If it is gravitational force, মনে করো হচ্ছে the sun is pulling the earth is also pulling the sun. So both of the forces would be of the same type. এটা possible না যে নিউটনস থার্ড ল পেয়ার একটা ফোর্স কন্টাক্ট ফোর্স আর একটা ফোর্স হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স. Not going to happen. They would both be of the same type of force. Second bullet, forces work on defined bodies. একই অবজেক্টের উপরে দুইটা ফোর্স ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্স কাজ করতেছে, আমরা দেখতেছি। আমরা ওই দুটো নিউটনস থার্ড ল পেয়ার বলতে পারবো না। নিউটনস থার্ড ল পেয়ার is exclusively applicable for a minimum number of objects of 2. They will apply force onto each other. Important bit. They will apply force onto each other, and those two forces which are working on two different bodies are Newton's third law pair. Now if you might wonder, well, তাহলে তো তাদের রেজাল্টেন্ট জিরো হবে না। রেজাল্টেন্ট জিরো হইতে পারে, নাও হইতে পারে। দ্যাটস নট দ্য ফ্যাক্ট। আমি একটু বার ডিটেইলস একটা এক্সাম্পল বুঝাবো। রেজাল্টেন্ট জিরো হইতে পারে, নাও হইতে পারে, বাট দ্যাটস নট দ্য ফ্যাক্ট। whether আমি যদি এখানে অন্য কোনো ফোর্স এই সিনারিওতে এক্সিস্ট করতেছে না জাজ করি, obviously this F1 will be an unbalanced force on object 1, this F2 will also be an unbalanced force for object 2. So in an ideal case, they are definitely going to rebound in opposite directions. That's going to happen. But these two forces must work on different bodies. Number 3, forces are equal in magnitude, they are opposite in direction. এগুলো তোমরা আগে শিখছো, এগুলো আমি আলাপ করতেছি না। Third point, forces must work along a straight line. এই আর্টিকেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Forces work along a straight line. Let me show you one thing. মনে করো কোন একটা সার্টেন সিনারিওতে সিচুয়েশন হচ্ছে এরকম, বাই হোয়াট এভার রিজন, মনে করো একটা সার্টেন সিনারিওর সিচুয়েশন হচ্ছে এরকম. লেটস সে উই হ্যাভ অ্যান অবজেক্ট ওভার হিয়ার and we have another object over here, and they are experiencing some force, equal value force in opposite direction, and then this one. So let's say both of these forces have equal magnitude, they are working in opposite direction. What you need to understand that these two forces are perfectly opposite to each other. This is horizontal to the right, this is horizontal to the left. But can you say these two forces are Newton's third law pair? The answer is a solid no. These two forces have to be along the same alignment, which means if these two forces were something like this, then maybe with appropriate logic, you could say that these two are Newton's third law pair. Do you understand? হ্যাঁ বলো। এদিক হলেও তো হবে না। হ্যাঁ মানে একটু এদিক সেদিক হলেও তো হবে না। না, একটু এদিক সেদিক হলে হবে না। I mean, their working line, the reference line through which they are working must be a single straight line. That's what has to be there.
Okay, so that's the significance of the 5 point. এই 5টা পয়েন্ট বুঝা গেছে কি সবার? আমি আরো ডিটেইলস আলাপ করব, আমি আরো এক্সাম্পল নিয়ে আলাপ করব, বাট যতটুকু বলছি অতটুকু বুঝা গেছে কিনা? জি স্যার। যারা রেসপন্ড করতেছ না আমি বাই ডিফল্ট ধরে নিচ্ছি তাদের আনসার হচ্ছে ইয়েস। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন রেজ হ্যান্ড, স্পিক আপ, ইট ওয়ার্কস ফর মি। আচ্ছা, ফারাবি আরবি শাম আহমেদ একটা কোশ্চেন করছো, আমি কোশ্চেনটা পড়ে শোনাচ্ছি। ও না, কোশ্চেন করো নাই। Okay, Farabi, if you okay, Farabi, listen up. You don't have to speak up if for that problem that you just mentioned to me, which other people cannot see because it's a private chat window. You can write in the chat window if you need that problem to be solved, which is okay. I can take care of it. But once again, I must recommend that these COVID online classes are really gonna happen for a significant amount of time, longer than most of us perceive. আমি আমার ফেসবুক আমার পার্সোনাল ওয়ালে আমি তুলান হায়াত স্যার আমাদের বায়োলজি টিচার উনার একটা পোস্ট শেয়ার করছি যেখানে উনি এটার গ্রোথ এবং পসিবল আউটকাম গুলা নিয়ে লিখছে। উই আর on the lower part of a largely steeper gradient. These COVID numbers are gonna increase gradually and it's gonna become very big. যে স্কুল প্রাইম মিনিস্টার বলছেন না সেপ্টেম্বর না স্কুল কলেজ খুলে দেবে, it might as well be the case that we might actually reach the peak by the time September for concurrent cases. So it is not a bad idea to have good equipment. That's what I'm saying. Anyway, that's your personal preference. I'll move on for the example that I was about to go for. Yes, sir. Yes. External forces are always susceptible in a neutron's third law motion. Avalo. External forces are always susceptible in between two objects during Newton's third law motion. What do you mean by external forces? Suppose air or another object. No. Whenever we are considering Newton's third law pair for a certain given setup, we usually consider that setup to be isolated from anything else, or we also say it is a closed system. That's actually a physics term, closed system, which means in this system object 1 is applying force on object 2 and object 2 is applying force on object 1 and full stop. There is no air or no surface. No, just vacuum. Exactly. এখন এই জিনিসটা তো in an earthly environment এটা ফিজিক্যালি অ্যাচিভ করা খুব ডিফিকাল্ট মানে নিয়ার টু ইম্পসিবল। এন্ড মনে করো তুমি দুইটা কলাইডিং অবজেক্টকে ভ্যাকুয়ামে কলাইড করলা, তাও তো তুমি যে সারফেসের উপর তাদেরকে রোল করে কলাইড করবা সেই সারফেসের ফ্রিকশন তুমি কমাতে পারবে না। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু what we typically do is that we use a hard surface যেখানে তোমার রোলিং ফ্রিকশন অনেক কম থাকবে, and also we preferably use pretty massive objects. For example, তুমি যদি দুইটা স্টিল বলকে তোমার একটা উডেন সারফেসের উপর, উডেন না তো লেটস একটা আয়রন সারফেসের উপর, বিকজ দ্য সারফেস হ্যাজ টু বি রাফ, রোল করাও, তোমার রোলিং ফ্রিকশন হবে অনেক কম, and because the objects are made of steel, so they're going to have a really high amount of inertia. So you can quite consider that the frictional force is negligible compared to the force that they are going to exert onto each other while they will be colliding. মনে করো হচ্ছে এই দুইটা বল রোল করে আসছে for dense object and dense steel surfaces, মনে করো এইটার মনে করো their individual rolling friction হচ্ছে let's say 1 Newton. ঠিক আছে? Where in that case it might as well be possible that when they will collide, these two forces, individual value of these forces might be as big as 10,000, 20,000 Newton. So আমরা ওই জিনিসটা অ্যাচিভ করার ট্রাই করি by choosing the setup materials appropriately. We try to minimize the effect of the frictional forces, but in most cases you cannot get rid of them completely for a physical setup, but we try to achieve a setup so that their effect can be neglected. That's the point. বুঝতে পারছি? Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা एग्जांपल দেখাতে যাচ্ছি। আমি एग्जांपल দেখাতে গিয়ে বারবার আমি ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছি। কি যেন দেখা যাচ্ছে? একজন স্টার্ট লোপে মামুন
Polman, let me ask you a very bothersome question, which is not relevant to physics. If the amount of love and affection that someone or something does you was measured by the number of SMS they sent to you every day or per time, who would win? So never mind. My answer would be the phone operator service. আনাফ ইসলাম ঘটাবটা করো না, চ্যানেল মিট করো। থ্যাংক ইউ। এই তো জোস ফিগার পাইছি। এই ফিগারটাতে আবার ভেজাল আছে। ভেজাল হচ্ছে টেবিলে পায়া হচ্ছে দুইটা, এক পায়াওয়ালা টেবিল নাই। Or I can make this into a single legged table. Yeah, I can make it. Or can I? Oh, I can make it. হবে, এটা দিয়ে আমার কাজ হবে। All right. So I'm going to do some edit on this picture. স্যার আপনার স্পিকার কি অন? হ্যাঁ আমি শুনতেছি তো। ও আচ্ছা ঠিক আছে। কেন কোন প্রবলেম? না স্যার। ওকে, আমি ফিগারটা এরকম কনভার্ট করার কারণ হচ্ছে I just didn't want to deal with the division of the forces. I just wanted to talk about the single force. That's why I went through this process. Now let's have a good look at this setup. This is the earth surface, ground. এটা হচ্ছে কোন একটা স্পেশাল ডিজাইনের টেবিল, যেটা এক পায়া টেবিল, বা তুমি একটা টেবিলের সাইড থেকে দেখতেছো, ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ ইট ইন দ্যাট ওয়ে, নো প্রবলেম। এন্ড এই টেবিলের উপরে একটা বই রাখা আছে। এখন এখানে আমাদের কিছু ফোর্স কাজ করতেছে। One of the first thing that we need to appreciate that this is the center of gravity of this book. So the forces that we will ever draw must be drawn from the center of gravity. This is the counterpoint of the leg of the table on the ground. So এই পয়েন্ট থেকে আমরা কন্টাক্ট ফোর্স গুলাকে আঁকতেছি। To be clear, let me label these forces. Let's say force A, force B, force C, and let's say force D. For the sake of simplicity, let's assume the weight of the table
is 0. So we only have weight of the book available to us. এই পর্যন্ত সেটআপ ডেসক্রিপশন বোঝা যাচ্ছে কিনা? আগে Yes, sir. সেম গ্রাউন্ডে আসো যে এইটুকু পর্যন্ত accept, it is not realistic, I agree, but এটা acceptable কিনা এইটুকু Somewhat. হ্যাঁ। For Newton's third law, so for Newton's third law, pair can work. Can the line be slanted? Yeah, the line can be slanted, but those forces have to be slanted as well. আচ্ছা, এখন আমি একটা করে জিনিস বলি। Let's say এই B ফোর্সটা হচ্ছে the weight of the book, so I'm going to label this as WB. This weight of the book is acted upon the table, so this is the reaction force from the table on the book. Reaction force from the table on the book. Prepositions are very important, very, very important. The weight of the book works on the table. By Newton's third law, the table gives the book an upward force. So let's say this A force is the reaction from table. Weight of the book, reaction from the table. আমি এটাকে আরবি লিখি নাই because the reaction is coming from the table. I prefer কি বলে এটা মানে ইচ্ছা করে জিনিস কি in Purpose. deliberately I deliberately label this force RT. আচ্ছা, here on the other hand, D is the practically the force by which the table pushes the ground, and টেবিলের weight কত বলে দিছি? 0. টেবিলের বলে দিছি 0। তার মানে এই D এর এসেনশিয়াল ম্যাগনিটিউড হবে WB এর সমানই হবে। Okay, it is equal to WB, but it is not essentially WB, so I'm going to give an equal to sign over here. C is the reaction of the ground, so let's say this C is the reaction of the ground. আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে এই যে চারটা ফোর্স লেবেল করা আছে, try to think in your brain, don't respond immediately, don't rush to the process, observe, take time, absorb যে among these four forces, if we take two forces at a time and make pair, which are the two forces could we say are Newton's third law pair? RT and WB, RG and me. No. Give me those things in terms of ABCD. I just told you what ABCD are on the right side. Give me the name of these forces in terms of ABCD. First think. Don't respond immediately. You don't have to respond immediately. Think. So sir, dear weight, dear force value WB এর সমান কেন? Because we decided the table has no weight. So বইটা টেবিলকে যতটুকু ফোর্সের নিচে পুশ করতেছে, টেবিল ও গ্রাউন্ডকে অতটুকু ফোর্স দিচ্ছে, কারণ টেবিলের তো কোনো ওয়েট নেই। স্যার এ আর ডি কি জোড়া? স্যার No. I would say A and D. why not? Sir, A and D হয় না? Sir? আর একটু সময় নাও, আমি আনসার দিব, but I want you to think more. Let's say you have one pair in your head. I didn't say there would be only one pair. There might be multiple pairs. চারটা জিনিস থেকে দুইটা করে ফোর্স চুজ করলে 4C2 রকম পেয়ার হতে পারে। Did you get that reference? Yes. সবাই, did all of you get that reference? 4C2 permutation combination. আচ্ছা, anyway, Oh, so চারটা ফোর্স থেকে আমি যদি দুইটা করে নিয়ে পেয়ার করি, I can have a total number of 4C2 number of pairs. So there doesn't have to be only one pair. There might as well be not even a single pair in here, but I need you to think beyond your first choice. Think more. যে এখানে কোন দুইটা ফোর্স নিউটন থার্ড ল পেয়ার হতে পারে? A and B forces are the same type. Same type. Are they? contact force, sir.
Acha. You have some speculation in your head. Now I'm going to break the glass. So let's say in this setup, আচ্ছা আমি এই পুরো এই জিনিসটাকে একটু চাপায় নিয়ে আসি যাতে করে আমার ডান দিকে একটু জায়গা হয়. We'll need this logic to remember. So don't forget this logic. So let's just keep it here and take this entire figure on the left. খেয়াল করো. First, I'm starting to talk about B. B is the weight of the book, which is happening because of the interaction between the book and what? Table. Is the table the reason that the weight of the book happens? No, sorry. Art. Because the table doesn't have a mass. The table doesn't even have a mass. So Yeah. the table cannot apply gravitational force on the book. Sorry. So Yeah. sure, it's perfectly Yeah. all right. You're allowed to do mistakes. That's all what classes are about. This is not a test. Do mistakes, but respond. The table experiences weight because of which object? Book. Your. Now think Wait, outside the book. Book. think outside the box. That object might not as well be included in this figure. Sir, আরেকবার বলবেন? The table experiences its weight because of which other object? What other object causes the book to have its weight? Weight actually key. Weight actually key Gravity. is the gravitational force. That gravitational pull is coming from which other object? Earth. Earth. Right? So Yes. if I draw a figure that is definitely not drawn to scale, let's say, let's say this is the earth. Figure not drawn to scale. এই বুক, আচ্ছা আমি এটাকে আর একটু বড় করে রাখি. মনে করো আমি আচ্ছা হাতে আঁকা লাগবে কারণ এখানে তো ফ্ল্যাট সারফেস, এটা কার্ভ বানাতে পারবো না. মনে করো এটা হচ্ছে আর্থ, ঠিক আছে? ফিগার নট ড্রন টু স্কেল. এটা হচ্ছে আর্থের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি. এই আর্থ, এই this book is experiencing this WB because of the gravitational pull of earth. তার মানে হচ্ছে the weight is coming from a single incident that is called gravitational force, gravitation, and because of the gravitational pull, the book is experiencing a force downwards. So the two interacting bodies which give rise to the force W, one of them is the book, the other one is earth. So by logic, if the book is pulled by the earth downwards by WB force, logic implies earth will also be pulled upwards by the book by the same magnitude. Let's say we name this force E. B and E are a Newton's third law pair force. এইটুকাকে অ্যাবজর্ব করো, বুঝা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir. এটা হচ্ছে একটা পেয়ার. তুমি কোশ্চেন করতে বলো স্যার ই তো আপনি আগে দেখেন নাই, তাহলে তো আমরা ভুল করবোই. হ্যাঁ, ভুল করবা দেখে দেখাইতেছি. ইটস ওকে. লেটস কাম টু দ্য আদার পয়েন্ট. স্টুডেন্টদের খুব কমন একটা মিস্টেক হচ্ছে that they almost in many cases go for the returns that A and B are third law pair, which they are wrong because of the second bullet. Have a look at the second bullet. What does it read? What does it read? Forces work on different bodies. Do you think A and B are working on different bodies? They are equal in So, magnitude, they are opposite book direction, and table, they are in the same line, but are they working on different bodies? The So answer book is a and solid table? no. Yes? বুঝি নাই. Book and table. No. A is the force which is defined as the reaction force on the book from the table. That was the preposition. That's why I highlighted the use of preposition. On the book from the table. So the force A was experienced by which object? On which object did force A work? The book. The book. On which object the force B work? The book. Because A it and has B. its weight.
Exactly. Although they look very lucrative as a choice for Newton's third law pair, but to be honest, they are not Newton's third law pair because they are working on the same body. Does it make sense? So just to be clear, I'm gonna write this: A, comma B, no. Come again. D is the force by which the table pushes the ground down. Now table doesn't have any weight of its own. So table only pushes the ground down because of the weight of the book. So the book pushes the table pushes the ground. So who pushes the ground? The book pushes the ground. No. Table and the book. No. Just the table. We would not say the table and the book pushes the ground because we have defined the weight of the table to be 0. We would say the table pushes the ground because these two objects are in contact. Try to understand. Whenever I use the word push, we're talking about a contact force. The table is in contact with the ground, not the book. The book is pushing the table down, and the table is pushing the ground. This leg of the table is pushing the table ground downwards. So here at this location, D is the force produced by the table on the ground, where C is the force, reaction force, produced by the ground on the table. So Yeah. these two things are exactly perfectly Newton's third law pair. Try to think about why. The way I am defining these two forces: D is the force on the ground from the table, C is the force on the table from the ground. Do you sense the swap here? Yes, sir. Ekta theke arektate. Because that's the definition of these two forces. So in this example, C and D are also Newton's third law pair. So these two are good. স্যার বলো। কিন্তু বইটার কারণেই তো টেবিলে একটা মাস আসছে, টেবিলের তো কোনো মাস নাই। বইটার কারণে টেবিল পুশটা দিতে পারতেছে। হ্যাঁ, তাহলে কন্ট্যাক্টে তো টেবিল। এক্স্যাক্ট। বুঝছো কি? জি স্যার। So if I go a bit down the line of description, the book pushes the table pushes the ground. Ground pushes the table upwards, the book pushes the table upwards. The book pushes the table upwards. Sorry, উল্টা বলছি। আচ্ছা আবার বলতেছি। The book pushes the table downwards, the table pushes the ground downwards. The ground pushes the table upwards, the table pushes the book upwards. So there are 5 different forces drawn in this figure, and these are the discussions that I made. Anything else of the other pair that you can think of are not going to be Newton's third law pair. Similar direction তো হবেই না, একই অবজেক্টের উপর অ্যাপ্লিকেবল হলেও হবেই না, এবং for example B and C can never be Newton's third law pair force. Why? বলো why? দেখো B আর C ও কিন্তু equal and opposite forces along the same line. Think about it. Why B and C cannot be Newton's third law pair? Acting on the same object. No, not essentially. B is the weight of the book. C is the force on the table. They are different objects. C টা কার উপর কাজ করতেছে? চিন্তা করো, on which object C is working? Table, right? Which object experiences the force C? Table. Which object experiences the force B? Book. They are two different bodies. So that logic is valid. Are they equal? Yes. Are they opposite? Yes. Are they in the same line? Yes. Then what is the point that is remaining? Have a look at this list. Forces are not of the same type. Now that is the only point remaining. So have a consider that WB is a gravitational force, whereas C is a contact force. Think. WB happens due to the attraction between masses, or That is the force. weight and another That is the the weight. reaction force. B is the gravitational force and C is a reaction force. They are not the same type. So you have to consider all of these 5 points, each at a time, to get to your bottom line.
Sorry. So, Yes. so isn't D a gravitational force? No. By definition of this example, D is not a gravitational force. D is the contact force by which the table pushes the ground. D is created because of the table's weight, but D is not table's weight. That's why I wrote D equals to WB, but D is not WB. স্যার যদি টেবিলের মাস থাকতো আমি তাহলে আমি এক মিনিট আমি এই কোশ্চেনটা কে করছিল জানো ইফাত? Yes, sir. Bucci. আচ্ছা হ্যাঁ, আমি যদি তোমার এই কোশ্চেনটা আর একটু যদি স্পেসিফিকলি বলি, যে সেটা হচ্ছে যে whenever we draw the force system of a composite scenario, for example like this, here we have three bodies involved, table, book and earth. We have to represent the forces exactly where they are working. We have to represent the forces exactly where they are working, not anywhere else. Vector diagram এর জন্য আমরা ফোর্স গুলোকে কনভেনিয়েন্টলি এক জায়গাতে সরাইতে পারি, ডিরেকশন ইনটেক্ট রেখে আমরা একটা ভেক্টর ডায়াগ্রামের অ্যারো সরাইতে পারবো, সেটা কোনো সমস্যা না। But in an actual force diagram, we always represent the forces at their exact working point, which brings us to the idea that W is working inside on the book. W is working, or B force is working on the book, which is located there. That weight is not directly working on the ground. ওটা হইতে হলে মাঝখানে টেবিলটা না থাকতে হইতো। The book should have been in contact with the ground. Because the table is there, the force of the weight of the book is transferred through the table leg onto the ground, which is becoming D. Magnitude wise, B and D are equal, but are B and D the same force? No. No. ম্যাচ করার জন্য তুমি ডি এর ভ্যালু আর বি এর ভ্যালু ইকুয়াল বসাতে পারবা, কোনো সমস্যা নাই। বাট প্রপার্টি ওয়াইজ আর দে আইডেন্টিক্যাল? নো। আমি যে পয়েন্টগুলো হাইলাইট করছি, পয়েন্টগুলো কিন্তু খুব মাইনিউট পয়েন্টস। ইউ রিয়েলি নিড টু থিঙ্ক, নট জাস্ট সিট অ্যারাউন্ড অ্যান্ড হ্যাভ এ লুক অ্যাট ইউর look at your lecture and have a look at your Facebook notification every once in a while. তাহলে হবে না। Try to think of the minute differences there are, which I'm trying to highlight in and which I'm trying to pass across. বুঝা যাচ্ছে কি বলবান? Yes, sir. আচ্ছা ফারহান শাহের এক মিনিট, ফারহান শাহের আবার একটা কোশ্চেন করছো। Why are people calling me? What is this? মামা এটা লাইন কাটে কেমনে? এটা সাইলেন্ট করে কেমনে? What the hell? Thank you. সরি, কি বলতেছিলাম বাবা? আচ্ছা ফারহান শাহের আবার একটা কোশ্চেন বলছো। আচ্ছা 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 কোশ্চেন বলো নাই। হ্যাঁ, মাহিয়াত একটা কোশ্চেন লিখছো, সেটা হচ্ছে A and B. A and B cannot be into third pair force because of the second bullet. They are working on the same body, but third pair হইতে হইলে দুইটা অবজেক্টকে দুইটা ফোর্সকে ডিফারেন্ট বডিতে কাজ করতে হবে। That's the reason for A and B cannot work. মাহিয়াত। আচ্ছা ফারহান শাহের বলতো B and C। আচ্ছা ওটা তোমার রেসপন্স ছিল। হ্যাঁ বলো বলো বলো। The book will also exert a force on the table, right? Yep. If that force is not marked here, but if we were to mark that, so তাহলে ওটা তো এর সাথে পেয়ার হতে পারবে। আবার বলো। The force on the table Yes. can be a neutron-star pair with A. হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ বিউটিফুল কোশ্চেন। আচ্ছা what হ্যাঁ it's a very good pick. What Ifat is telling, let me elaborate it for the rest of the class, is that if we described, hold on, try to understand this point very carefully. Up till now I describe force B as the weight of the book. Let's say
I am not going to take this entire thing in consideration. I'm only going to take out this much and going to consider this much and this much only. এখনো art নাই, art দেখানো হয় নাই. And in this figure, the description of the force B is no longer weight. আমি এটা ইরেজ করছি, আমি কেটে দিতেছি যাতে করে তোমরা বুঝো যেটা আগে ছিল. Let's say we are not describing the B force as the weight of the book. Let's say we are going to discuss the B force as the push of the book on the table. Same force, B, described differently. এখানকার ডিসকাশন ছিল হচ্ছে weight of the book. রিজন কোথা থেকে আসছে? আর্থের পুল. এখানে B কে যদি ডিফাইন করি, let's say if B was described as that B is the force by which the book pushes the table, and A is the force by which the table pushes the book back. ওই কেসে তুমি A এবং B কে নিউটনস থার্ড ল পেয়ার বলতে পারবা. So how do you define that force, or how was the force defined in the first place in your question, is very important for you to understand. I think I answered your question. Yes. Kids. So তাহলে B এর জায়গায় এটা কি ফোর্স হবে? Well, যদি B কে weight বলো তাহলে gravitational force, আর B কে যদি বলো the force that the book pushes on the table. Basically বুকের কন্টাক্ট ফোর্স. বুকের কন্টাক্ট ফোর্স, এক্স্যাক্টলি. তাহলে তো এটা একটা নিউটনস থার্ড ল মোশনের একটা एग्जांपल. হ্যাঁ, ওই তো, হ্যাঁ, যদি আমরা B কে ওইভাবে ডিফাইন করি, that B is defined as the, কি যেন বললাম, as the contact force of the book, as the push of the book on the table, ওইভাবে যদি ডিফাইন করি তাহলে A এবং B নিউটনস থার্ড ল পেয়ার হতে পারবে. That is acceptable. Do I make sense? If you have any question, please respond. Yes, sir. This is a very small idea but can give you big troubles, especially in MCQ questions. Okay, since none of you are asking me questions, so I'll be moving on. If you still have questions, you can ask me personally after you go through the YouTube channel video. I'm open to questions and give you answers. So I'm gonna close this down and move on to the remaining part of the lecture. So এখানে একটা সিম্পল জিনিস দেখানো আছে যে আমরা নিউটনসের we can derive first law from the second law. So we can also say in another words that first law is basically a corollary. Corollary means deduction of the second law. So এই জিনিসটা আমরা দেখি. নিউটনস ফার্স্ট ল এর ডেফিনিশনটা ছিল রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হইলে v equals to u হবে. নিউটনস ফার্স্ট ল এর ডেফিনিশন ছিল যে if resultant force is 0 then initial velocity equals to final velocity. So এটাকে আমরা somehow প্রুফ করব. So আমরা এই লজিকটাকে ইনপুট করব, আমরা দেখব যে এটা বাইর হয় কিনা. We're going to input this one, we're going to look out for this output. So have a look. সেকেন্ড ল থেকে আমরা পাই f equals to delta. f এর পিছনে কি? এটা হচ্ছে সামেশন চিহ্ন. Summation means resultant force. Oh. Combined resultant force. So from second law we get f equals to del p by t. So আমরা f টাকে 0 বসাই দিলাম, এখানে resultant force লিখলেও হইতো, but it's taken implied. So 0 equals to delta f p by t, cross multiply করে দিলাম, delta p equals to t, delta p by t equals to 0. delta p মানে হচ্ছে m into v minus u. এখন এখানে এই জিনিসটা খেয়াল করো, দুইটা ম্যাথমেটিক্যাল কোয়ান্টিটি বা দুইটা ভ্যারিয়েবলের প্রোডাক্ট যদি 0 হয় তাদের মধ্যে at least একটার ভ্যালু 0 হইতেই হবে, রাইট? দ্যাটস এ ভেরি বেসিক আইডিয়া. এখন অবজেক্টের মাস তো আর 0 হবে না, velocity change, তাহলে obviously এইটুকু 0 হইতে হবে. দ্যাটস দ্য লজিক. এই যে therefore v equals to u because mass is not equals to 0. তো v equals to minus u 0 minus v equals to u, তার মানে হচ্ছে আমাদের এইটা ইনপুট করলে এটা বাইর হইলো, which means সেকেন্ড ল থেকে ফার্স্ট ল ডিরাইভ করা পসিবল. এই কনভার্সনটা মাঝে মাঝে পেপার 2 তে আসে. So you need to understand how it works, not memorize it, but স্টেপসটা বুঝো. এরপর জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে law of conservation of linear momentum. It's a mouthful but you have to write this whole thing if it ever comes in your question. Law of conservation of linear momentum. এখানে মোমেন্টাম লেখা. হ্যাঁ, এখানে মোমেন্টাম লেখা আছে. বুঝি নাই আমি. এখানে মোমেন্টাম লেখা স্যার. Oh, we are all prone to mistakes. You get the point. আচ্ছা, thanks for the observation. আমি আমার এটা দেখিই নাই. Law of conservation of linear momentum. So conservation কথাটার main আইডিয়াটা হচ্ছে যে some physical quantity will remain unaltered. Its value will not change.
altogether, or its total thing will not change. The sum will not change. That's what we mean by conservation. For example, the law of conservation of energy, which it means that under any physical process, except for nuclear process, in any physical process, the total amount of energy before the happening, after the happening will remain same. Energy might convert from one form to another, from chemical to heat, heat to light, blah blah blah. But the total amount of energy at the start would be equal to total amount of energy at the end. So conservation মানে কথাটা মানে হচ্ছে something remaining constant, something remaining intact, something remaining unchanged altogether. So law of conservation of linear momentum মানে হচ্ছে একটা certain setup-এ linear momentum-এর total value conserve থাকা, unchanged থাকা. So এটার মিনিংটা কি আমরা খেয়াল করি। First যে ফিগারটা দেখানো আছে, this figure represents that we have two objects which are going in the same straight line, in the same direction. Now we have taken same direction over here just to get us rid of the problem of sign in the build-up of the equation. আমরা সবগুলো ভেলোসিটিকে একই ডিরেকশনে ধরছি যাতে করে আমাদের এই সাইনগুলোর জন্য আমাদের প্রবলেম না হয়। সো ইন দিস কেস উই আর জেনারেলাইজড ভার্সন, উই আর অ্যাজিউমিং টুয়ার্ডস রাইট ইজ পজিটিভ। সো এই দুটো অবজেক্ট যদি কোলাইড করতে হয়, লজিক টেলস আস অবভিয়াসলি u1 এর ভ্যালু u2 থেকে বড় হতে হবে। u1 যদি u2 থেকে ম্যাগনিটিউড ওয়াইজ বড় না হয় তাহলে কোনোদিন কলিশন হবে না, ডিসটেন্স বড় হতে থাকবে। এই জিনিসটাকে বুঝুন। This object has to reach up onto this one and give the hit. So to make that happen, u1 has to be bigger than u2. That's the first logic. And they're both moving in the same straight line. And after collision, they will keep on moving in the same straight line. So we are only considering that they are moving along a same straight line. আমরা আস্তে আস্তে ভ্যারিয়েশন গুলো দেখবো, বাট আপাতত লিনিয়ার ডিরেকশনে বুঝো। সো এখানে আমাদের এন্টায়ার মোশনটা লিনিয়ারলি হবে, একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর হবে। সো কিছু একটা সময় পরে এসে আমাদের এই অবজেক্ট এটা এসে অবজেক্ট 1টা অবজেক্ট 2 কে কলাইড করলো। এই কলিশনের টাইমটা মনে করো হচ্ছে টি, কলিশনের ডিউরেশনটা হচ্ছে টি। নাও কলিশনের ডিউরেশন মানে হচ্ছে, if you try to visualize a collision, let me show you a collision visualization. Have a look what happens in a collision. That's a golf ball. Can you even believe it? A golf ball is not a rubber substance. But this is what happens when a golf ball hits a metal surface at enough speed. I find this mesmerizing. Do you kids find it mesmerizing? Yes, sir. I mean, sir, does it actually change shape like that? Exactly. But Even this, for a minuscule second. exactly. এই যে এইখানে যে কিছু ঢাল ঢাল ডট দেখতেছো না, এখানে এই ভিডিওটা টাইম স্কেলটা লেখা ছিল, টাইম স্কেলটা এখানে নাই। ভিডিওটা test methods for current products, maintains all of our candidates, and we're doing that as a teaching point for in a variety of all speeds. We're doing that. If I go frame by frame, beautiful. Point for videos to show people that even if the 120 mile an hour driver speed. This is amazing. আচ্ছা, you might wonder কেন এটা দেখাইতেছি। দেখানোর কারণটা হচ্ছে, একটা কলিশন যখন হয়, আমরা তো একটা কলিশনকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের our eyes are quite good in terms of resolution, but it is not quite in terms of time frames. মানে we are not very good at Frame rate খুব কম। আমাদের ফ্রেম রেট কম, রিফ্রেশ রেট অনেক কম। if I and ভিডিওর ফ্রেম রেট হয়, and ক্যামেরার তো ফ্রেম রেট হয়, ক্যামেরা কি ক্যামেরার কি ফ্রেম রেট হয়, ক্যাপচার রেট লেটস সে, অর রিফ্রেশ রেট। আচ্ছা হোয়াটএভার। সো আমাদের মানে আই মেকানিজমে বা ব্রেইনের ফ্রেমস পার সেকেন্ড ক্যাপচার করার ক্যাপাবিলিটি কম, বাট আমাদের রেজলিউশন মোটামুটি অনেক ভালো। আমরা অনেক হাই রেজলিউশন, খালি চোখে আমাদের রেজলিউশন মোটামুটি অনেক ভালো, বেসিক হিউম্যান আইয়ের। সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু শো ইউ ইজ দ্যাট আমি যখন একটা কলিশন দেখবো, উই আর গোনা সি দিস এন্টায়ার থিং হ্যাপেনিং লাইক দ্যাট, বাট within this time the ball will actually undergo that kind of compression. For example, একটু আগে যে ভিডিওটা দেখাইলাম, this entire collision, এই কলিশনটা আর কোনো ভিডিও আছে? I would really like to have a time frame of this thing.
উপরে টাইম ফ্রেম ওয়ালা কোনো ভিডিও নাই? আচ্ছা, এখানে টাইম স্কেলটা কোথাও দেখাচ্ছে না, সো আমি তোমাদের টাইম স্কেল বলতে পারছি না, বাট ইউ ডু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট within the amount of time that by which the glove ball will actually hit the surface, it actually undergoes that much of compression. তার মানে হচ্ছে আমরা যে একটা ফিজিক্যাল জব যেটা হিট কিন্তু খুব সিম্পল একটা ঘটনা না। সো এখানে অ্যাকচুয়ালি এসেনশিয়ালি কি হয়, আমি যদি এক্সাম্পলটাতে ফেরত আসি, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম and So it around some few microseconds, like a few nanoseconds. uh, uh, well, for regular objects it can be a couple of microseconds. Yes, it's definitely fraction of a second. How small that time is gonna be depends on how hard those two objects are. Object দুটো যত হার্ড হবে, collision duration তত কম হবে. That's the typical way. তোমরা Veritasm এর কিছু ভিডিও আছে, এগুলো একটু দেখো, মানে I find these videos very amazing. I might actually start some thread on your group, Facebook group, not in the messenger group. আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে F1 equals to F2. So এখানে বল দুটো কালেক্ট করতেছে, সো এই কলিশনের মধ্যে কলিশনের ডিউরেশন হচ্ছে t, তার মানে হচ্ছে from the instance of the two balls touching together, going through the process of compression and then going through the process of decompression and eventually leaving from each other's surface. So from the point of touching to the point of leaving, a duration to go to t. So the force F1 and F2 that exist on the two balls for a duration of t. Now you have to understand, in a realistic scenario, as the ball gets more compressed, the elastic force F should become larger. At the instance of touching, there is zero force. The more compression the balls undergo, the more the forces should increase, because Hooke's law tells us what? F equals to kx. So deformation যত বেশি হবে, ফোর্স তত কি হওয়ার কথা? বেশি হওয়ার কথা। বুঝতেছো? Yes. Hello? Hey. So that's what's going to happen. So you're going to get the maximum force when the ball is the most compressed. For example, in this figure, it should be, if I go frame by frame, this is the point. Hold up. ভিডিওটা স্লো করে দেন তাহলে আরো আমি যে ফ্রেম বাই ফ্রেম যাচ্ছি, স্লো করে দিলে ফ্রেম বাই করা কষ্ট হয়। I'm going, and I think এখন আবার ছোট হওয়া শুরু করছে। So R2 wide, R2, ডিম্পল কি ভেতরের দিকে হয়? I think somewhere around here. This surface is almost flat. This is the point where you'll have the biggest force, and the force field is going to slowly reduce onwards. For example, এই যে বল এখন তার আস্তে আস্তে রিফর্মেশন করতেছে, সো the ফোর্সটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। সো যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ দ্য ফোর্স ফর এভরি ইনস্ট্যান্স অফ টাইম, বলবান তোমরা কি ইনস্ট্যান্স এবং ডিউরেশন এই দুটো কথা ডিফারেন্স বুঝো? I'll be using these two terms very frequently in my lectures. Do you understand minutely the difference between the two words, instance and duration? yes sir. How many instances make the smallest amount of duration? Let's say correct, but everyone need to appreciate this. If you even want to make 1 microsecond, how many instances do you need? Infinite number. It's very much like the idea of number line. How many real numbers are there between 0 and 1? Infinite. How many real numbers are there between 0 and 0.00001? Still infinite. Right? So something like that. So instance is instance. Duration is duration. Don't mess these up. It's important. So at every instance of this collision, the force would be different, but for the sake of simplicity, let's assume এই ডেসক্রিপশন আমরা খেয়াল করি। আচ্ছা, এখানে কলিশনটা শেষ হওয়ার পর বল দুইটা একই ডিরেকশন ট্রাভেল করতেছে। We are assuming that their direction is remaining same to the right, but এটার ভেলোসিটি আগে থেকে কমে গেছে। So this figure was drawn as with a little bit of scale, কারণ আমি স্টুডেন্টদের এখানে অ্যালার্ট করছি ফিগার টাকার সময় যে E1 এর এই সাইড থেকে V1 টা হবে একটু ছোট। এটার কারণটা খুব সিম্পল, বিকজ এই ভেলোসিটিটা যে ডিরেকশনে ছিল, ফোর্সটা কাজ করতেছে তার উল্টা ডিরেকশনে। This velocity was towards the right, and this force is working to the left. As a result, the final velocity has to be somewhat smaller. It went through some sort of deceleration. Now, we are assuming that that deceleration did not make it to go backwards. It just slowed down. We are assuming that that force did not altogether make it reverse. It just slowed it down. And because this F2 force working on the object 2 is working in the same direction as the initial velocity of object 2 U2 to
to the right, that is. That's why this U2 got bigger, somewhat bigger. This, you can see that this arrow length is somewhat bigger than this arrow length. So this force added a bit more velocity to this one, and eventually this was the final velocity for object 2, that is V2. So this is quite a bit a scale drawing. And also one more thing is very important. If in your exams you ever asked to draw this figure, always use rulers. I am repeating again, always use rulers to make sure that the length of these two forces are equal. This was not a consideration for your O-levels, but from your A-levels, AS and A2 both, examiners will mark you on these quality of your picture. These imply how much do you know, or at least how much do you know to care, which is a much bigger thing. So if we look at this here, so এখানে distribution calculate, let the collision last for t time, and F1 and F2 are average forces during the collision. So আমরা এই instances of force গুলোকে somehow মনে করে integration করে আমরা একটা average force বের করছি, সেটা হচ্ছে F1 and F2. So F1 and F2 are the average force value. So we're going to consider that. So the way the idea of average force works is that at t equals to 0, F1 was 0. After t equals to 0, F1 has a fixed value till the point of t. মানে for the entire duration of the collision, the force was F1, this force was F2. By third law, F1 equals to minus F2. এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই মাইনাসটা কেন দিছে বলো তো? They act in opposite directions. They act in opposite directions. Different direction বলে? I shouldn't say different because it's a minus sign. It's a solid word, opposite. Choice of word is very important. Yes. So because it's a minus sign, it has to be opposite. So F1 equals to minus F2. So delta P1 divided by T equals to minus delta P2 divided by T. These are the definition of the forces. Change of momentum divided by time. Change of momentum divided by time. Delta P1, delta P2 আলাদা হয়েছে because object 1, 2 তো আলাদা, but T টা তো দুজনের জন্য same. T represents the contact time. So 1 যতক্ষণ 2 কে টাচ করছিল, 2 ততক্ষণই 1 কে টাচ করেছিল, because that cannot be different. That's why we don't have T1 and T2. We have only T. T both side থেকে কাটা চলে গেল। So এখানে একটা মাইনাস সাইন হবে, সাম স্টুডেন্ট এখানে মাইনাস দিতে ভুলে গেছে, বাট স্পেস রাখছে। So there should be a minus sign over here. Well, we are human beings. So m into v1 minus c1 equals to minus m2 into v2 minus c2. We are just placing all the variables over here, doing the cross multiplication, doing the side change. Ultimately, we get this equation. If you have a good look at this equation, you'll see m1 u1. This is the initial velocity of object 1. আমি একটু বড় করি তাহলে আমার দেখতে একটু সুবিধা হবে। I'm going to make this zoom, let's say 135%. Beautiful. So a object initial momentum হচ্ছে m1 u1, a object initial momentum হচ্ছে m2 u2. So this sum represents the total momentum of the two objects before collision. And once again, I want you to assume that these two objects are colliding in a closed system, which means before they collide, they are not subjected to any force. They are only subjected to force that lasts as long as they collide onto each other, and that is the only force they experience. And after they are separated from each other, they still start to experience zero force. So this is an isolated system. So you need to visualize that there is void. If you want to try to visualize in your brain, there is void, empty space, two objects colliding, forcing each other, and then they are separating out. আশেপাশে অন্য কোনো object নাই, অন্য কোনো forces source নাই. They are exclusively subjected to the forces F1 and F2 and nothing else. It's important. If you wonder যে আমরা এইরকম visualization কেন করি, there is a reason for this. Every system, every physical scenario are made up with a lot of variables. We cannot essentially incorporate and work with all the variables from the very beginning. So what we do, we start with the most easy to work with version of the setup. Then we slowly start to add in complexity, and eventually we start to replicate the whole thing. That's why VR is not as good as reality yet, but we are slowly approaching that. Did you even get what I said? Yes, sir. Yes, sir. Because we took first what did you do? First we took a flat version of video. First there was still picture, then there was motion picture, then there was 3D picture. Now we have VR. Soon we might as well start to replicate the human senses which should be given onto the skin or the other parts. I don't know, but that's basically what it is. So what I'm trying to mean is that in the process of analyzing any physical system or happening, we first preferably go for the simplest of the version, then we start to add the
added variables one at a time and slowly optimize the scenario towards a more closer version of the reality. So isolated system, this is the simplest of the case for the collision cases, which is included in your syllabus because this is the very, very starting point. So F1 equals to minus F2. So delta P equals to, so this one represents the total momentum of the system before collision, momentum of object 1 plus initial momentum of object 1 plus initial momentum of object 2 equals to total momentum of the system after collision. So final momentum of the object 1 m1 v1 plus final momentum of the object 2 m2 v2. This proves mathematically that if the two objects are exclusively subjected to the collision forces onto each other, they will be always undergo conservation of forces. Sorry, conservation of momentum, force বলছি। আচ্ছা আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেছে, আমি আরেকটা জিনিস বলে শেষ করতেছি। এই ইকুয়েশনটার এই যে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন, এটা আমরা কখনো চেঞ্জ করব না। I'm repeating this. This is the way I prefer to teach. This is the I want the kids to learn. We are never going to tamper the shape of an equation. While doing math, we'll put the values of these variables accordingly. কিরকম? মনে করো সেটআপ যদি এরকম হয় যে এই অবজেক্ট দুটা উল্টা দিক থেকে আসতেছিল, e1 এদিকে u2 এদিকে, তখন তুমি যখন ভ্যালু বসাবা e1 এর ভ্যালু যদি পজিটিভ বসাও e2 ভ্যালু তুমি নেগেটিভ বসাবা। বাট তুমি ইকুয়েশন কখনো এরকম লিখবা না যে m1 u1 minus m2 u2 equals to something something. Don't tamper the equation ever. Write the value of those variables accordingly. That always works best. And if you try to tamper the equation, you might as well get the math right if you understand the thing properly. But that's not a standardized practice, and I personally don't like it. তুমি কারেক্ট ম্যাথস করলে আমি তোমাকে মার্কস দিব না সেটা বলতেছি না। If you do the correct math with different procedure which is not wrong, just because it's not popular doesn't mean it's wrong. I'm gonna still give you the mark, but this will leave you with more susceptibility towards error. So that's the How part. can the final velocity be in the same direction as the initial velocity? The force was not big enough. Right, yeah. The time duration for which the force worked and the value of the force for which they worked was not big enough. আমরা পুল খেলার সময় আমরা ফরওয়ার্ড রোলিং শট খেলি না? Yeah. So what happens? Both the object ball that is hit and both the also the ball that made the hit, they still move in the same direction. Something like that. Okay, sir. বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা হ্যাঁ ফারহান সাহেব আমরা তোমার কোশ্চেন আনসার দিচ্ছি, তুমি যেটা বলছো। দিস ইজ 9:36. সো আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা এই এনার্জি পার্টগুলো নিয়ে আলাপ করব। দেন উই গোনা সি সাম মোর ম্যাথস ফ্রম দ্য ওয়ার্কশিট ফর এ বিট অফ এ combined idea. And I'm not going to immediately jump into the worksheet of this chapter. I'm going to get back to the first chapter worksheet and help you with the solution of that one. Then I'm going to get back to the second chapter worksheet once again. So that's it from today's class. If any of you have any question, ask me. If you don't, just write thank you or say thank you in the chat window, and that would be we can close it. Thank you, sir. Okay. Any question, anyone? If you don't want to thank me, it's okay. Don't thank me. Do you have any question? No, sir, and thank you. Thank you very much. So we're closing the class. You can leave. I'm going to upload the video soon and the link would be shared in your messenger group. Bye, kids. Stay safe. Bolo. I'm stopping the recording. I'll take additional questions. Will be available for a couple of more minutes on the channel as well. But I'm stopping the recording right now.